रणांगण गोवा विधानसभा निवडणुकीचं विधानसभा निवडणुकीत काय आहे गोवेकरांचा मूड? कोणता पक्ष आघाडीवर, कोणता पक्ष पिछाडीवर? कोणाच्या वाट्याला जय, कोणाच्या वाट्याला पराजय? मगो टीएमसी युतीचं भवितव्य काय? अपक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार का? आम आदमी पक्ष टीएमसीचा किती प्रभाव पडणार? शिक्षण आणि राजकीय तज्ञ प्रभाकर तिमलेंचं सखोल विश्लेषण. रणांगण गोवा विधानसभेचं मूड गोवेकरांचा. निवडणुकीचं विश्लेषण करण्यासाठी आणि त्यावर भाष्य करण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत गोव्याचे एक नामांकित शिक्षण तज्ञ, त्याचप्रमाणे कायदे तज्ञ, तसंच गोवा निवडणूक आयोगाचे माजी अध्यक्ष प्रभाकर तिमलो सर. आपण आज त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. सर, सगळ्यात पहिले तुमचे स्वागत. थँक्यू. सध्या तुम्ही सोशल मीडियाचे तुमच्या फेसबुक अकाउंटा वयल्यान वेगवेगळे भाकिता करीत असा निवडणुकी संदर्भात. म्हाका सांगा, कशी पळयता तुम्ही ही निवडणूक, स्पेसिफिकली फाटल्यो वेंचणुको आणि आताची वेंचणूक, हातून तुमकां कितें फरक दिसता? की 2022ची पळय वेंचणूक आसा ती मातशी वेगळी तरेची आसा. कित्याक हांगा कितें जालां आतां, हांगा आतां 9 पक्ष आयल्यात, राजकीय पक्ष, 330 सुमार कॅन्डिडेट्स, 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आणि 15 ते 16 लाख पॉप्युलेशन. सो हांगा आतां आमकां मल्टिप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जाल्यात. हो एक जालें. दुसरें, फर्स्ट टायम काँग्रेस इज ऑन द ऑफेन्सिव्ह अँड एग्रेसिव्ह. म्हणजे काँग्रेस सुरवातेक म्हणल्यार जेन्ना इलेक्शन अनावन्स जाली तेन्ना मातशें सायलंटच आशिल्लें. आतां फूल एग्रेसिव्ह जाला, ऑफेन्सिव्ह जाला. आनी सरप्रायझिंगली बीजेपी म्हणटी सदांच एग्रेसिव्ह पार्टी, बरोबर, ऑर्गनायज्ड पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी, आनी ती सामकी मोव पडल्या. इट इज डिफेन्सिव्ह. म्हणल्यार बीजेपी पार्टी इतली मोव, इतली गरीब हांवें केन्नाय पळयलें ना, म्हणजे गोंयांत तरी केन्नाय पळयलें ना. सो हे अशे भाग जाल्यात. म्हळ्यार एक उदाहरण दिता तुमकां हांव. उदाहरण म्हळ्यार अशें आतां पळय, सांग्यार सावित्री कवळेकर कंटेस्ट करता, बरोबर, आनीक बाबू कवळेकर केपें कंटेस्ट करता. बरोबर. सावित्री कवळेकर इज अ बीजेपी मेंबर, मागीर रिजायन जाले. हें सिट्युएशन फाटीं जाल्लें बाय इलेक्शनाक, जेन्ना दीपक ढवळीकर शिरोडे कंटेस्ट करतालो एगेन्स्ट बीजेपी कॅन्डिडेट. बरोबर. तेन्ना सुदीन ढवळीकराक काडलो मंत्रिमंडळांतलो, कित्याक हें जमना म्हण अशें इक्वेशन. पूण बाबू कवळेकराक अजुनूय हात लायलो ना कोणें पळय. म्हणटकच इतलो गरीब मुख्यमंत्री हांवें केन्ना पळयलो ना. सो अशें उदाहरण. दुसरें, आतां मुख्यमंत्री पळयलो जाल्यार तो सामकोच पावरलेस जालोच दिसता. ताचें कारण अशें, ताचेर इतलो एटॅक जाता, पणजेची कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचेर एटॅक जाता. उत्पल पर्रीकराक दिलना म्हण न्ही, पूण बाबुशाक दिली, आनी बाबुशाक डिफेंड करता खंयची स्तराचेर वचून ताका डिफेंड करचें पडटा. आनी ताच्या हाताक एक 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्या म्हणून. पूण ह्यात बीजेपी पयलींची उरली ना म्हणून. बीजेपीचें काँग्रेसीकरण जालां स्पश्ट अशें दिसता आतां. अशें दिसता. म्हणजे तांगेले जर तुमी जर एक 50% कॅन्डिडेट पळयले ते तांकां म्हणल्यार लिंक बीजेपी कडेन ना. अशें केन्नाय जालें नाशिल्लें बीजेपीक. सो आनी दुसरी मजेची गजाल म्हणल्यार तो इतलो वीक जाला. आतां तांचो मुख्यमंत्री फेस कोण हें कोणें अनावन्स केलें ना अजून. पूण तो मंत्री मंडळाची म्हणल्यार तुगेले पोस्ट वाटत चल्ला. परकी मडगांव आयलो, म्हणपा लागलो की बाबू आजगांवकर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, मंत्री पूण आपूण मुख्यमंत्री. मॅच्युरिटी ना, म्हाका दिसता ही इनसेक्युरिटी आनी कितें उलोवचें म्हणटा तें कळना. तेन्ना मागीर अशें कित्याक कितें उलोवप जाता. सो म्हणजे ही वस्तुस्थिती भाजपाची. काँग्रेस इज ऑन द फ्रंट फूट. आतां हांव हें म्हणल्यार काँग्रेस सिंपथायझर हे अर्थान उलयना, म्हणजे तुमकां दिसता तें प्रकार. सोशल मिडिया पळय, प्रिंट मिडिया पळय, तांची प्रेस कॉन्फरन्सीस पळय. काँग्रेस फ्रंट फुटार येवपा फाटली कारणां कितें अशें दिसता तुमकां? तांच्यांनी कितें सुदारणा केल्यो म्हणून ते फ्रंट फुटार दिसता तुमकां? काय अशें म्हणटात की काँग्रेस म्हणटा तो लास्ट एक व्हडलो पक्ष आनी कसोय तरी मागीर लास्ट जितो जाता. सो काँग्रेस म्हळ्यार एक ओशन न्ही, इट्स लायक एन ओशन. बरोबर. आनी काँग्रेसीक 10 लोक आसता जाल्यार 11 मतां उजून पसून तशी आसा दिसता म्हाका. म्हणटकीर आतां परिस्थिती कितें जाल्या, सी काँग्रेस केन्नाय स्वता निवळ करपाक शकना. काँग्रेस सिंपथायझरांनी नाल्यार काँग्रेसाचे ओपोज पळय करतात तांणी काँग्रेस निवळ करपाची. आतां टीएमसी आयली, काँग्रेस निवळ जाली. आप आयलें, काँग्रेस निवळ जालें.
आनी सगळो कचरो वचून भाजपान भरलो ना थोडो आपांक गेलो थोडो TMCक गेलो न्ही. सो दीस इज वॉट इज हॅपन. आनीक काँग्रेसी भितर आतां काँग्रेसी ते डिफेक्शन जालें आनी तांचे 10 आमदार भाजपाक गेले. म्हणटकीर काँग्रेसी एक नवी ऑपॉर्च्युनिटी आयली. त्या वेळार दिसलें की काँग्रेस सामकें डावन जालो म्हणून. सायकोलॉजिकली आनी म्हणजे पॉलिटिकल दृश्टीन पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेस वॉज डावन. एवरीबडी वॉज अटॅकिंग द काँग्रेस. तुमची 10 मनीस वता म्हणल्यार कितें. आनी काँग्रेस वॉज डिफेन्सीव सरप्रायझिंगली. म्हणजे सरप्रायझिंगली अशें न्ही पूण आय डोंट नो वाय. अरे आमदार वता जाल्यार काँग्रेसीन कितें करपाचें. If suppose BJP is making them an offer which nobody can refuse, what the Congress can do? The Congress at the most can file a defection case in the court. Speaker मुखार ते गेले. स्पिकरान तांकां रडयले हायकोर्टाक गेले. अजूनय डिसिजन जायना. आनी कितें करपाचें काँग्रेस. सो काँग्रेस एक्चुअली should have said that what we are supposed to do. But नंतर काँग्रेसीन फॉर्म रावले. We will not admit defectors. Will not give ticket to defectors. So हातूंत भितर एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी नवी रक्ताक नवी मनशाक तिकेट दिवपाची. सो आतां तुवें काँग्रेस तर पळयलें इट लुक्स लायक ए न्यू जनरेशन काँग्रेस. पळयलें जाल्यार म्हणजे ओल्ड फेसीस आसात. इट्स अ मिक्स ऑफ एक्सपिरियन्स एंड यूथ पूण इट्स टोटली न्यू. सो दे डोंट हॅव द एंटी इनकम्बन्सी नाव. सो दॅट गुड दॅट काँग्रेस कन्वर्टेड इट इंटू एन ऑपॉर्च्युनिटी. पूण स्टील आय वूड से काँग्रेस त्या मनान जे गतीन वचपा जाय आशिल्लें ते गतीन गेलें ना. कित्याक म्हणटा जाणटो हांव इफ यू लूक एट द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज देर आर स्टील 13 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. म्हणजे प्रिसायज अशें न्ही 12 नाल्यार 13 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर काँग्रेस इज नॉट एट ऑल इन टू कॉम्पिटिशन. म्हणटकीर हें सगळें काम करपाक जाय आशिल्लें न्ही. पक्ष बांदणी थंय जावपाक जाय. आतां पळय पेडणे काँग्रेस इज नॉट इन टू कॉम्पिटिशन इन बोथ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. वाळपय पोरयें खबर आशिल्लें न्ही विश्वजीत राणे परतो केन्ना येवपाना. दे जस्ट स्टार्टेड रिलायंग ऑन प्रताप सिंग राणे. यू कांट रिलाय ऑन प्रताप सिंग राणे एट दॅट पर्टिक्युलर एज. यू हॅव टू मेक सम कायंड ऑफ एन अरेंजमेंट. ताणें अरेंजमेंट तर पयलीं केल्लो. मातशें तर एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जे पळय दिसतात जे आतां आपान घेतल्यात they would have been happy to be in the Congress if the Congress had made the move. At Bisholi Pole, Congress is not into competition according to me. Anyway, traditional constituencies asat like Madkai, then Priol, then Shiroda, Savarde. Now, Congress is not into competition in those things, although Congress might have fielded candidates. So, Hazur ki grassroots kaam karpa jashile. So, when I say that Congress is offensive, but this story also is there. So BJP also is not into competition in around 9 seats. Okay. खंयचे म्हणटा तुमी? No, say Madkai, BJP is not into competition at all. Then I mean all the 6 seats of Salsed. Atu दोन atu ekani BJP may be into competition. Kunkoli BJP is into some competition. Then if you take Salsed, another seat which I can think of, not Madgaon. Madgaon BJP is not into competition. Fatorda BJP is into competition. There is some competition. You can't say BJP out of competition. एकदमच ना अशें ना अशें ना. So in 6 seats out of 8, BJP is not into competition. This is Madkai and एक दोन तीन सीट केली तरी. म्हणजे डिफेक्टांक एंट्री ना दिवन जे एक काँग्रेसीन धोरण आपणायलें तें खंय तरी तेंच्या पत्त्यार पडलें अशें आमी म्हणपाक शकता. आनी देयर इज नो अल्टरनेटिव्ह. तें जर तर काँग्रेसीन आपणाय नाशिल्लें तर काँग्रेस शेणिल्ली. काँग्रेस वूड हॅव लॉस्ट द कॉन्फिडन्स ऑफ द इलेक्टोरेट टोटली. काँग्रेस वूड हॅव गॉन हेवायर. म्हणटकीर लोकांक थोड्याक कितें दिसलें की काँग्रेस अशें करपाक ना कित्याक काँग्रेस इज नॉट नोन टू डू सच थिंग्स. म्हणजे बंडला मारता. हय बिकॉज निमा कडेन एक समज आसा एक डिफेक्टर आसा ते कशेय कडेन वचून वयल्यान सकयल्यान मदींतल्यान पयशे दिवन हे कोण तिकेट मॅनेज करतले. बट दॅट वूड हॅव बीन द एंड ऑफ द काँग्रेस. सो इट वॉज अ डिफरंट मॅटर. काँग्रेस स्टक टू इट. दॅट वॉज अ गुड थिंग. सो फॉर दीस तुमी गिरीशाक क्रेडीट दिवपाक शकता हेची बिकॉज ही वॉज फर्म दॅट आय नो गिरीश वॉज फर्म आणि गिरीशा क्रेडीट आसता ताका म्हणजे फॉर दीस इट इज देर. But there is also a lot of credit for the sympathizers of the Congress. May not be the congressmen. Okay. See, within the Congress, there will be congressmen who might have said that थोडे तर डिफेक्टर घेऊया रे
दे आर विनेबल न्ही मागीर आमकां सरकार करपाक जाय रे पापिया सरकार करता असली गोश्टी घेवन बसप ना एनिवे अध्यक्ष फॉर्म रावलो पूण सिंपथायजर्स ऑफ द काँग्रेस एंड लॉट ऑफ NGOs लॉट ऑफ अदर एजन्सीज who give a block vote to the Congress, they also, I think, gave a clear signal. तुम्ही अशें करपाक गेले जाल्यार आमी तुजे बरोबर आसपाना. So there was also a ground support for this decision of the Congress. सो तुम्ही म्हणटा की हे डिसिजन तांच्यांनी एक बरें घेतलें पण त्याच बरोबर ह्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थंय ते मातशे रिलॅक्स रावले ते जर रिलॅक्स रावनी काम करपाक सुरवातच केली ना करूच ना म्हणटा तुम्ही ना म्हाका दिसना काम करपाक म्हणजे तांचे कॅन्डिडेट्स जर पळयले काम करपाक सुरवात केली दिसना म्हाका सुरवात कळ्ळें म्हणजे आय एम नॉट फायंडिंग इट एट द फॉल्ट ऑफ द काँग्रेस बट बीइंग ए नॅशनल पार्टी यू शूड हॅव ए बेस एवरीवेअर फायनली काँग्रेस ऑल्सो शूड थिंक ऑफ 2024 2024 तुम्ही लोकसभेक तुमकां 2 मनीस जाय एक नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा सो ते कोण दवरतले आनी तांकां ट्रॅक्शन कशें येतलें ते खातीर ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी नर्स करप फायनली यू मे नॉट वीन इन दोज ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज बट यू शूड इन कॉम्पिटिशन so that you can win the Lok Sabha seat in the north and in the south. काय कडेन सर अशें की काँग्रेसीक विधानसभेक लोक मतां मारिना बट लोकसभेक मतां मारता काँग्रेसीक ओके ट्रेडिशनल वोट्स फॉर एक्झाम्पल तुम्ही वाळपय पयशात see Congress has got a traditional vote in all constituencies तसो BJP कडेन traditional vote आसा in all the constituencies आतां थोडे असेंब्ली इलेक्शनाक जे BJPचे पुढे कट्टर मतदार आसात जाल्यार बीजेपीचे सिंपथायझर मतदार पळय आसात ते when it comes to parliamentary election they will vote for BJP but in the assembly election in most of the constituencies BJPचो मतदार will vote for a person who can defeat the BJP ही परिस्थिती आयला इतली वायट उदाहरण सांगता तुमकां पणजे सो एक पिक्चर कळटा निमाणे कोण जिखतलो कोण हारतलो इज डिफरंट मॅटर बिकॉज मोन्सेरात बाब हारतकच हारलो म्हणपानी असो एक एटमॉस्फियर बट द पीपल देर वील वोट फॉर टू डिफीट द BJP कॅन्डिडेट हू इज मोन्सेरात ताळगांव पळयात तुम्ही देर इज ए ग्राउंड स्वेल विदिन द BJP टू डिफीट द BJP कॅन्डिडेट जेनिफर मोन्सेरात सेम थिंग विल हॅपन इन कुंभारजुवा सेम थिंग विल हॅपन इन केपें because it is an imported candidate, Babu Kawalekar. Anyway, Babu Kawalekar has got a solid vote. You can't deny it. But what will the BJP voter do? What will the BJP voter do in Kunkoli? So, अशी तुम्ही constituency तर पळयल्यो. I'm not talking of the strongholds of individuals. Party line. No, yeah. Right now, I will tell you, say, Poriye, it will be BJP, you can say sure. Counting our गरज ना. वाळपय will be BJP. ओळखा गरज ना. Porvori will be BJP because there is no competition there. So when I say Congress is in competition now, Congress is not in competition in Porvori. So it would be BJP candidate. Easy, yeah. So there are around 4 seats. I think Vasco may also go to BJP. See, Congress is in competition. But the candidate fight us up, yeah, the age is there because see, Congress took a candidate who was rejected by the BJP. Now, why BJP will reject a candidate if it is a winning candidate? BJP Pishi. So you have to see that. So there are certain seats where before the elections you can say it will go to BJP, which one it will go to the Congress. So similarly, a sure seats of BJP will come. एक 4 seats सांगले. Example, Madgaon, sure seat for the Congress. Fatorda, sure seat for the Congress Goa Forward Alliance. Kunkoli, sure seat for the Congress. So, अशी थोडे काँग्रेसीचे sure seat आसात. Means you need not wait for the result. Ponda, although people feel that there is competition, कितें जावपाक शकता. I know there is competition. There is MGP there, there is BJP there. Congress also is there. No. What I mean to say, what I am trying to tell is, overall I tell you, the result will be in favor of the Congress. You can say it even say it before the counting of votes. In Ponda म्हणता तुम्ही. Ponda will be yeah. काँग्रेसी खातीर तर Yeah, because atmosphere कितें आसा? पात्रांवां कोण डिफीट करपाक शकता? पात्रांव म्हणल्यार रवी नायक. So, but you have to. This is the atmosphere outside the constituency. You have to see what is going on inside the constituency. बरोबर. मतदारसंघान वेगवेगळे भितरल्यान कितें टर्मोइल चल्ला, भितरल्यान कसलो उजू पेटला ते पळोवपाक जाय. बिकॉज द चॉयस ऑफ कॅन्डिडेट ऑफ द BJP. So that is the issue there.
Although there was many other names for BJP. That is there, yeah, that is there. But BJP in Patranav, BJP. But that is okay. That is, see, BJP might have done it for different other reasons. See, you have to look at the Samaj factor, you have to look at the hold in other constituencies. So I am not going into that at this stage. But I want to say that sure seat for the Congress means before the counting of votes, we can say sure seats for the BJP. For the Congress, according to me, there are 6 sure seats. BJP, there are 4 sure seats. And Congress is getting an advantage in around 17 constituencies, advantage Congress. And the BJP is having an advantage in around 6 constituencies other than the sure seats. म्हणजे सध्याच्या घडीक शुअर सीट आसा चड जे म्हणतात तुम्ही ते काँग्रेसीचे चड व्हॉट इज डिफरन्स न्ही ते बट आय एम टॉकिंग ऑफ द ओवरऑल एडवांटेज सो दॅट इज वाय आय फील दॅट BJP may be pegged to 9, they may stretch to 11, 9 to 11. The Congress will stretch from, Congress Goa Forward Alliance can stretch from 21 to 24. That is what I feel. Full majority. Yes, can stretch. That's what I feel. Congress because yeah, by the time the the finals come closer on the 14th, the picture will be more clear on the 12th. After close of the campaign. But still, it's getting clear. Pahili clear nashilne. 3 आठवडे पहले it was like a quarter final going on. खंयची पार्टी येतली, खंयची पार्टी vote split करतली. There is a TMC factor, there is a AAP factor. So, हे कितें, हे काँग्रेसीचे मत खातले. But then the people are making up their mind that they will not allow their vote to be split. In competition, there are only 2 parties who can form the government. And then people want a alternative government because of the 10 years of anti-incumbency of the BJP. That is one factor. Second factor is the internal conflict within the BJP itself. That it is not a party with a difference. That this is not our BJP. That is also working against the BJP. तो एक मोठा फॅक्टर आहा दोन्ही फॅक्टर कंबाईन जर केले प्लस द अँटी इन्कम्बन्सी द फेलियर्स यू टेक रिक्रुटमेंट स्कॅम यू टेक जॉब स्कॅम यू टेक प्राइस राइज यू टेक द सेल ऑफ गोवा because there is a at least in South Goa the whole atmosphere is गोय म्हणटा ते एक कोल हब जातले 3 linear projects म्हणटा हाडल्यात ते only to benefit the 1 or 2 capitalists who want to ship and transport coal. आणि गोयची जमीन म्हणटी रेकलेसली विकल्या हाजोर दोसनी की काँग्रेस टायमार विकली नाशिल्ली ओके सो आय डोंट वॉन्ट टू बेल आउट द काँग्रेस पूण गेल्ली 10 वर्सां जे तरेन पळय ती पळय जाल्या दॅट द पीपल आर डिस्टर्ब्ड अबाउट इट सो ह्यो गोश्ट्यो सो पीपल वॉन्ट डॉन्ट्स सरकारान ह्यो गोश्ट्यो करची न्ही आनी सरकारान ह्यो गोश्टी करच्यो न्ही ह्यो गजाली खूब जाल्या बीजेपीच्या काळात करच्यो न्ही खूब जाल्या म्हणटा नाव पीपल फील दॅट बीजेपी आयले त्यो करतल्योच न्ही बीजेपी इज ऑलरेडी कमिटेड टू दॅट आनी तांगे डबल इंजिन सरकार म्हणटात न्ही ते वेगळो कमिटमेंट ऑलरेडी केल्या तांच्यानी डबल इंजिन सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज कमिटेड टू दॅट सो सेंटर सांगता ते स्टेटीक करता आतां पळय मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट इज मेड इनटू एन ऑथॉरिटी आनी मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट अशें आसतनाच पीपल हॅड ग्रीवन्सेस लोकल्स नाव विथ द ऑथॉरिटी विथ द कंट्रोल ऑन द लँड with no supervision of any local body, whether it is PD or panchayat or municipality. So there is a fear among people that तांची एखादी जमीन वचत, तांची एखादी घर वचत, reckless development जायत, means which may be good for MPT's business, and they have no control over it. So central government like BJP आसा which has brought this, and local government जर BJP जर आयली then हे राखप कशें, म्हणजे ही गती कमी कशी करप. How to safeguard Goa's interest. Then they look at an alternative government. So who can give us the alternative government? Congress. So automatically, Baki's parties collapse. But MGP definitely will win minimum of 4 seats and maximum of 5 seats. That is very clear. Because the Congress is not into competition there. And the BJP is not into competition in at least 2 seats, which are MGP seats. But otherwise, they are competing with the BJP. So
4 किंवा 5 चढान चढ हे MGPचे सीट येवपाक दॅट शकता. इज वॉट आय फील. म्हणजे जर तुम्ही आता जे एक्सप्लेन केलें डबल इंजिन सरकार, बीजेपी सांगता की डबल इंजिन सरकाराचो गोंयाक विकासा खातीर फायदो जातलो, पण लोकांच्या मनात दुसरे वटेन भंय आहा की सेंटर जे अजेंडा ठरयता ते हांकां नाइलाजान फुडें व्हरचेच बिकॉज सेंटर कन्सिडर्स दॅट एज विकास. आमी विकास करतात न्ही वो. But then Goans don't consider that as development. They consider it as an invasion on Goa. Means as an invasion on Goa's identity, culture, land resources. म्हणजे सेंटर गोंय एक बारीकशें आहा करया अशें म्हणटा, पूण गोंयकारांकूय तेंची एक आयडेंटिटी आहा ती सांबाळपा जाय अशें म्हणटा. Man, certain reckless statements which the BJP made, which they could have avoided. Like, we don't mind making Goa as the casino capital of the country. म्हणपाक गरज नाशिल्ली. काजिनो आयल्यात, स्थायीक जाल्यात ते आसात, काडप इज डिफिकल्ट. आय कॅन अंडरस्टँड. आनी चड उलोवं नाका तुमी. हय, आय कॅन अंडरस्टँड दॅट. दे आर फायनान्सिंग पॉलिटिक्स ऑल्सो. आय कॅन अंडरस्टँड दॅट. आनी नो, फायनली यू हॅव टू रिमूव देम फ्रॉम द मांडोवी. मांडोवी हॅज टू बी क्लीन बिकॉज मांडोवी इज द लायफलायन ऑफ गोवा. So I can understand that there are issues, problems of business, investment, employment, rozgar. I can understand all that. But then how do you make such a blatant statement? Openly. Now, when you make such a statement, it means your priorities are not clear, and your priority is गोंयकारां कितें कोता येता, आमी कितें करतले. Granted. मागीर आमी कितें करतले आनी गोंयकार ते मानून घेतले. कित्याक वी हॅव पॉलरायज द वोट. हिंदू म्हणटा बीजेपीकूच दिसले अशें तांकां दिसता. And finally आमी जिखतले आनी आमी तुमकां शिकयतले. So that is what they feel. But votes that way cannot get polarized for a long time. Finally local issues come into play and then people take political positions. आणि आता 2022 ती लोक ती पॉलिटिकल पोजिशन्स घेतात in the interest of Goa and because of the anti-incumbency and because of other faulty policies. बीजेपी मध्ये जे इन फायटिंग चालू आहा, म्हणजे पार्सेकरा सारको मनीस, त्या उपरांत उत्पल पर्रीकर, वो कितलो डॅमेजिंग फॅक्टर थारतलो. मागीर आमी सांग्यार पळोवपाक शकता. सांग्यार इन फायटिंग. ओके. सांग्यारूय ह्यो सगळे इन फायटिंग बीजेपीचे सीट कमी जावपाक शकता. सी, बिटवीन उत्पल पर्रीकर एंड पार्सेकर, I would say Parsikar may not be a major factor who will make a dent. Because see, Parsikar age पळोवपाक जाय. And last time he was defeated. Parsikar, according to me, as political maturity, should have considered political retirement. If you ask me as a commentator. But Utpal Parikar is bubbling with energy. I am not going into that he is son of Manohar Parikar. Tato wasna. As a youth himself is bubbling with energy. So शिकिल्लो मनीस. He can understand issues. He can analyze issues. He can interpret issues. He can be a good legislator. So ताणी जी पळय इमेज पळय तयार पळय केल्या, म्हणजे स्वताची अशी न्ही, स्वताची एज ओपोज टू वॉट बीजेपी शूड बी, and that is giving a bad traction to the BJP in other constituencies also. So I would say the major will be Utpal Parikar, who will give a dent to BJP in other constituencies. Parsikar's storm is a storm only in Mandre. It doesn't affect Goa. Utpal Parikar's is like a volcano. Because Manohar Parrikar's चढो म्हणून एक no, Manohar Parrikar solo म्हणून the whole national TV descended in Goa, no? If he was not Manohar Parrikar's son, so ते एक तक फित आसाच न्ही. ते फित आसाच. पण ताची स्वताची क्वालिटी आहा. श्रीपाद भाऊचो चढो सिद्धेशाक तिकीट. I mean, Sripad Babu is always like I don't know. म्हणजे तो खरो is like a गांधीयन बी काय म्हण, एक पोल्यार थापणे मारल्यार दुसरी पोल दिवपी काय म्हण. सो तो केन्नाय आपणे स्वता एसर्ट केलेंच ना. आनी तो एसर्ट करना म्हणटकर द पार्टी नोज हीज व्हॅल्यू. ताका एक पोजिशन दिलें, ताका फोटे अंगठी 2-3 छापले, ताका पुरो जालें. ताजे उपद्रव मूल्य पार्टीक खबर आहा कित पर्यंत जावपाक शकता. हय. सो एंड देन मे बी दॅट ऑल्दो he has got a samaj and all, maybe the samaj considered somebody else to be their leader. Like say during Manohar Parrikar's time, see we always considered कोण म्हणले तुवें Sripad Bhau Naik.
Means Bhandari considers them, as a Bhandari. So, a leader, a vote bank, a major vote bank. But I think Bhandari Samaj considered Manohar Parrikar as their leader during his time. So now actually they are leaderless. Bhandari Samaj is leaderless. अशी म्हाका दिसता. See, Ravi Naik maybe was a Bhandari Samaj leader. See, age झाल्या. So you know, and plus he has also made a lot of other things which has disassociated even the thinking Bhandari Samaj people. See, bhakta astale, but thinking people asat, they have got disassociated. And so I think leader who see Ravi Naik was a leader a few years back. Sripad Bhavu Naik could have been a leader, could have been. But that systematically BJP and BJP is a think tank asni to. थिंक टँक बीजेपीचा असतो म्हळ्यार तुमी महा कितो संघटन मंत्री RSS थिंक टँक आसा तांकां कशें गोड उलोवन कळ्ळें तुका बरें मलम लावन कशें सारकें सोडपाचें म्हळ्यार कित्याक जानवी कशें सोडटात पळय जानवी सोडप इज डिफिकल्ट म्हणजे सोडपा जायना ते उदकां बुडयता ते कल लागता सी तांचे कडेन कला आहा जानवी सोडपाची ती शिकतात ते सो ते कल्ले ते सारकें समाजाक कशें डील करपाचें ते जाणा सो सध्याच्या घडीक भंडारी समाज इज लिडरलेस अशें तुमचें मत आसा सध्या तरी लिडर म्हणजे एक वन लिडर बट देर आर लिडर्स यू कॅन कॉल देम एज चिफ्टेन्स बट नॉट ए लिडर चिफ्टेन म्हळ्यार अमको लोकॅलिटीचो दुसरी गजाल आतां सावथान आमी जर पळयत जाल्यार साश्टी हो एक मेजर फॅक्टर आसता तसो आतां नॉर्थान एक तयार जाला तो म्हणजे बार्देस तो बी मायकला लागून कित्याक मायकल इतलो एग्रेसीव येयला बीजेपी अगेन्स्ट दीस पट्टे नवे नवे एलिगेशनां करीत आसा सो हाव यू वील एनालायज बार्देस एंड साश्टी दीस बोथ तालुकाज दीस टायम कितें आसपाक शकता मायकलाच्या बाबतींत तुमचें कितें विश्लेशण See, I will first come to Sashti. This time Sashti, I think Congress will make a clean sweep, 8 out of 8. That's what I feel. Because see, people are more into what the government has done and what should not have done, and they feel the Congress will not do that. Congress will give them this. Yeah, I mean, Karpana. Congress is given an assurance. So I think it's 8 out of 8. Now, if you do a study community-wise, I think Salsette, which is a dominant Catholic community, and I'm not saying like they are vote banks, You can't consider Catholic to be vote bank. You can't consider any community to be a vote bank of any party. Because you have seen during Manohar Parrikar's time how they are. So you can't allege them that they Congress bhakt and they Congress is Actually, they think and they have a viewpoint. And they have a viewpoint which is good for Goa. And through that viewpoint, they have also engineered what the Congress is today. A new generation Congress. आपल्याला जाय तशें काँग्रेस इंजिनियरिंग केल्या which is a good thing. So Sashti, I think it should be 8 upon 8 for the Congress. In Bhardesh, the Congress would not have scored anything had it not been for Michael Lobo. So Michael Lobo has taken his political decision. Sometimes, at some point of time, you have to take a political decision. And every politician takes that decision. So he has taken it at the right time. But what is happening is, see, there is a lot of baggage of Michael Lobo. Because of that baggage, that Congress in Gitakar, there was some kind of a dissatisfaction. Not within the Congress, within the sympathizers of the Congress. And that dissatisfaction, sometimes in politics you have to take certain decisions. Otherwise, you will be out of politics. So, all the things political party cannot do as sympathizers want. You have to be some political realism, what we call as political smartness. And it is not necessary that a person should be in a political party for lifetime. He has to take his own call. So Michael Lobo, according to me, took a call at the right time. And he is doing well. He is trying to prove that, with a short time, he is trying to prove that I mean good for the Congress. See, Michael Lobo, after he entered the Congress, did he go to Kalangut? No. Did he start his campaign? No. आणि कोणी असले किती करता आशिल्लो पहिले मुगे कॅम्पेन सुरू करूया
पयलीं म्हगेली घडी सारकी जाग्यार घालया, हांव सेफ आसा जाल्यार पयलीं पळोवया. And remember one thing, Michael was not safe in Kalangut on a BJP ticket because of anti-incumbency. बरोबर, तो तेका फायदो पर्सनली तो जाला आता Exactly. Michael is politically very mature and shrewd. He went to Saligaon. He went to Shivoli. Anyway, his wife is going to this different part. He went to Mapsa. Even he went to Maye. But sensing that the Goa forward candidate, the alliance candidate is likely to win, he made his presence felt there. Even he went to Talegaon. He is ready to walk with Parikar. So he is taking those risks which any politician should take. And now the label pay asta gele तो बीजेपी लेबल म्हणते विथिन 15 days ताणें काडून उडयलें. व्हेरी स्मार्ट. दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट पॉलिटिक्स. एंड तो भायर भोंवलो म्हणून ही विल गेट ए टॉप अप इन कलंगूट. म्हळ्यार कलंगूट हांव जिखताच रे, म्हाका ते घेवन बसपा नाका. इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. बट एनीवे दीस थिंग्स also may cause some ripples at the time of may cause in future. May cause at the time of government formation. May cause because he will also emerge as a front runner for the top position. And I would say, why not? If you have worked for it, you should be considered. You work for it, no? Again, there can be a conflict for the No, conflict is upon her. But this time, there won't be any conflict in the Congress. The Congress has realized that if they make a conflict, then the people will reject them wholesale. तांचो विश्वास जातलो. कॉन्फ्लिक्ट जावपा ना. आय एम सेइंग रिपल्स. आय एम नॉट सेइंग ए फ्लड. मातशें रिपल्स, उदक अशें हालता मातशें, फातर उडयता मातशें. बट नॉट सम कायंड ऑफ ए फ्लड और नॉट सम कळ्ळें तुका व्हडली ल्हार येवन अशें आपटो बांदली तें मातशें थोडे वेळ जातलें तें मागीर सामकें थंड जातलें. मातशी सुरवातीक काँग्रेस संस्कृती दिसपा शकता. इल्लेशें हाताभायर वयची ना, पूण हाताभायर वचपा ना. And finally also Congress has to think of new leadership. Good that people are competing for leadership. Not bad. दिगंबर कामतीक कोण फायट दितलो? No, I am not taking names because I am from Madgaon. But then people may feel to Madgaon as you are for a particular person. No, I am just thinking rationally. Rationally, what is going to happen in political parties. ना हांव कितें विचारता सर, कित्याक मायकल जे तरेन तयारी करता सध्या, तुमी जे सांगलें कलंगूट तो सेफ आसाच म्हणटात, पूण तेणी ज्या तरेन कळंगुटे भायर इवन बार्देसा भायर तेणी जे आतां पांय घालपाक सुरवात केल्या, तो काय इतली मेजॉरिटी बेस्ट दाखोवचो ना अशें दिसना तुमकां? नो, करेक्ट. बट आय थिंक ही विल नॉट बी इन ए हरी. See, finally he has just entered the Congress. So he will show that he is mature. He will not be in a hurry. Because if he is in a hurry, then people will start accusing him and criticizing him. So, I think he will show that maturity. He will not be in a hurry. He will be cool. He will not try to grab it. According to he is mature, and as I understand Michael Lobo, he will not try to grab it. वचून तो पावस करून तो ते नुस्तें हाडपाक सोदपा ना. तुवें तर ताका काडून तर दिलें तर तो खातलो. Deal जाल्यार. But I think this time he will have that maturity. हे जालें काँग्रेसी बद्दल आमी आतां उलयले. बीजेपी इतली सकल पडपाची कारणां तुमी सांगली कितें ती? आय नो. सीएम प्रमोद सावंत हाची कामगिरी तुमी कशी पळयता फाटल्या 2.5-3 वर्सांची? See, he was a young CM. He could have been assertive. But कितें जालें, this defection that they engineered, first in the MGP and in the Congress, डिफेक्शन इंजिनियर करतकर पयलीं एक 5 दीस मरे बरें दिसलें. म्हळ्यार कितें, क्या चीज है बीजेपी. आनी प्रमोद सावंत स्मार्ट पॉलिटिक्स. मागीर मरे वीट येवपा लागलो लोकांक. आनी बीजेपीचे पळय जे पळय कार्यकर्ता लोक पळय आसात ते कुशीन वचपा लागले. एक दुसरें, प्रमोद सावंत मरे प्रत्येक गोश्टीचेर मरे एक कोर्द घाल्ली बावले भशेन उलयता. पॉज घेना, काय ना. खंयचे क्वेश्चन विचार बट आन्सर दित रावता तो. आनी दुसरे क्वेश्चन आन्सर दित रावता.
म्हळ्यार तो विचार करता कितें म्हाका कळना. सो ही वॉन्ट्स टू शो आय एम वेल प्रिपेर्ड. तूं कितें आन्सर दी. आय एम जस्ट टॉकिंग कम्युनिकेशन लँग्वेज विथ यू. कम्युनिकेशन इज नॉट डेट. ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेशन लँग्वेज. आनी मागीर मरे कंठाळ येता. आतां पळय मोदी मरे पयलीं आयले तेन्ना आयकुपा बरें दिसतालें. आतां आयले जाल्यार मरे आवाज आयकुपा नाका जाता. चॅनल चेंज करचें पडटा शाण्या असं तें. सो ह्या मातशें ताणें इल्लेशें कमी उलोवपाक जाय आशिल्लें. दुसरें देर आर फेलियर्स ऑल्सो नो coupled with the failures. And people say that it's not easy for him in Sakri. No, I mean people say. I don't know. No, अभ्यास केला. It is not safe for him in Sakri. Actually it is not safe. आणि त्या खातीर तो इतले आतां देखावे तयार करता न्ही साखळे. अमित शाह वयता साखळे. अमित शाह सोड ताजे पयलीं खूब देखावे केले ताणें गर्दी करून. तेन्ना व्हिडियोज बी तयार केले पळय विथ फूल लायट्स आनी बीमिंग लायट्स आनी ते अशें बेंडिंग एंड नीलिंग डावन एंड नमस्कार करप. दोज व्हिडियोज आर व्हायरल. सो दॅट इज वायट क्रिएटींग दॅट पर्टिक्युलर एक हायप अशी तो करपा लागलो. सो वीच शोज दॅट मातशें हाल्ला. आनी दुसरें कितें जालां तो पळय कॉम्पिटिटर आसा सगळ्यांनी. ही इज ए फायटर न्ही. He has fought him. And see, कित्याक मनशां मरे लायक दॅट इज बॅड पॉलिटिक्स. खंयच्या पॉलिटिशियनान दुसरी पॉलिटिशियनाक झिरो करपाक वचप न्ही. इफ यू वॉन्ट टू बी इन पावर यू शूड नॉट मेक अदर्स टोटली पावरलेस. तांच्या हातांत थोडो पावर आसता तो तांकां खेळपाक तांकां नाचपाक दिवपाक जाय. पूण BJP कितें करता आनी साखळी प्रमोद सावंतान कितें केलें. आपूण ताका सांग पावरलेसच करतलो. तुजे कडेन म्युनिसिपॅलिटी आसा हांव घेतलो. तुजे कडेन तो कावन्सिलर आसा हांव ताका कायद्यान काडटलो DMA सांगून. तूं कोर्टाक वचून घेता हांव आनी तूं त्रास करतलो. मुखावेल्या कोर्टाक वतलो हांव आनी बाय इलेक्शन घेतलो. सो त्रास दीत रावलो तो ताका. त्रास दितकर मरे देन दॅट पीपल ऑल्सो डोंट लायक इट एंड दॅट एंटी फिलींग कम्स. मागीर तूं इतलो कित्याक बडयत रे पापिया. तूं व्हडलो चीफ मिनिस्टर मरे. तुका कित्याक तें एक बाय इलेक्शन तूं कित्याक पडून गेला. तूं गोंयची पळय मरे. लोकूय एनालायज करपाक. हय म्हणजे तूं ताका तर तागेले पावर आतां ताका तर दवरलो. सो लोकय एप्रिशिएट करता. लोक तितलो एगेन्स्ट वचना. आनी दुसरो तो मनीसय तितलो पावरफूल जायना. सी जितली मनशां तूं दुखयत न्ही तितून तो मनीस पावरफूल जाता. बिकॉज society always wants to side with the weak person. That is human nature. कोणी गरीब दिश्टी पडले जाल्यार तूं काकूट दिसता. गिरेस्त दिश्टी पडले जाल्यार तूं तिडक मारता पळय न्ही. सेम इज द केस विथ पावर. सो यू शूड नॉट मेक वन ऑफ द रूल ऑफ एन्जॉयिंग पावर इज डोंट मेक अदर्स पावरलेस. ओके सो ते एक पथ्य पाळपाक जाय. that's what I feel. सो आमी आतां हेजे उरले आमचे आप आनी TMC. तांच्यांनी सद्या व्हडलो हवा केला गोंयांत. तो कितलो फुगो. TMC घेवया. TMC आयली न्ही ती एक म्हणल्यार गोंय आपल्याची एक वसाहत अशें समजून अशें म्हणून दिसपाक लागलें. म्हळ्यार तूं खंयूय वच पेडणे साकून काणकोण आनी एअरपोर्टाचेर साकून तूं तो मडगांव तर येता. तुका दिसतालें म्हाका तर दिसलें एक हांव कोलकाता आसा काय म्हण. अरे ही एक होर्डींग कसलें ना. सगळी होर्डींग स्कोपूच दवरलो ना कोणाकय लावपाक. म्हणजे तें मरे खूब. आनी तांकां कितें दिसलें. आनी पळय प्रत्येक इलेक्ट्रीक पोलार ममता दिली. एक इलेक्ट्रीक पोल सोडलो ना. लोकांक मरे तें मरे नॅगेटीव एडवर्टायजींग जालें. पूण तांकां कितें दिसलें आमी सगळे कडेन अशें केलें जाल्यार लोकांक दिसतलें कितें TMC आयली TMC पावली TMC जिखली काँग्रेस मेली. That was the film. But that didn't work. So that plus मागीर ते काँग्रेसीन निवड करपाक लागले काँग्रेसी मनीस घेवन. आनी आमी BJPक रिप्लेस करपाक आयले म्हणपाक लागले. आनी ते काँग्रेसीक वीक करपाक गेले पूण ती काँग्रेस स्ट्रॉंग जायत गेली. सो दॅट अगेन्स्ट बाउन्स बॅक. जशें तुमी सुरवातीक म्हटलें TMC आनी आपानूच काँग्रेस निवळ केली. हय हय हय. आतां ती काँग्रेस एक नवी काँग्रेस उबी जाली. करेक्ट. सो ताजें श्रेय तुमी TMCकूय दिता आनी आपाकूय दिता. करेक्ट. हय थोडी स्ट्रेय. बिकॉज लेफ्ट टू द काँग्रेस विल नेवर क्लीन इट सेल्फ. सारकें. समबडी एल्स हॅज टू क्लीन. या तें काम तांच्यांनी केलें. दॅट वे काँग्रेस इज दॅट वे म्हळ्यार कितें कोता येत रे लेट्स टेक देम अलोंग आमगेले सो जालें. मागीर TMC मागीर कितें जालें मागीर ते रॉंग डिसिजन्स घेवपाक लागले.
आनी मागीर तांगेले ते TMC म्हण दिसच ना. There is no state executive. आतां कितें आसता for namesake some state executive. All their leaders are IPAC leaders and all their leaders are Bengali leaders. मग तूं एक फेस सांग गोंयची ती आसती. तूं म्हणटा लुईझीन बाब फालेर म्हणटा आतां लिडर न्ही. ही इज ए राज्यसभा मेंबर ऑफ TMC. नॉट ऑफ गोंय. तांगेलो कोटा आसता गोंयकारां खातीर उजार केला न्ही. एक्चुअली दॅट कोटा शूड हॅव गॉन टू समबडी इन वेस्ट बेंगॉल. सो ती कोणा पूण तूं कयला एनीवे. बट दुसऱ्यान कोण दिश्टी पडटा. तूं म्हणटा किरण कांदोळकर इज टिकेट एक्सपिरियंस जालें. ऑर्गनायजेशन खंय आसा. देर इज नो ऑर्गनायजेशन. आनी IPAC वाल्याक कितें दिसता की डेमोक्रेसी दे कॅन कंट्रोल बाय मॅनेजमेंट टेक्नॉलॉजी नेगोसिएशन कळ्ळें तुका तुगेले ह्युमन रिसोर्स एंड सर्वे एंड ह्युमन रिसोर्स एंड मनी मॅनेजमेंट. बट डेमोक्रेसी इज अ डिफरंट थिंग. डेमोक्रेसी म्हणल्यार there has to be role for people. This IPAC which has come is giving role to either people from IIM or IIT. There is no role for people. आमी सगळे करतले. तुमी पळयात आमी तुका चेंज करून दाखयतात. बट एज आय ऑलवेज से खूब कडेन हांवें सांगलां IPACान केन्नाय स्टार्टअप अकाउंट घेतलो ना. TMC in Goa was a startup account. TMC in West Bengal was already an account where they had 25-26% vote. And जितली account IPACान घेतल्यात पयलीं घेतल्या बिहारा दर्या ते एस्टॅब्लिश आशिल्ले. and then IPAC through management and through better discipline and negotiation gives you a top up of say 9 to 12% vote. But here you started with zero. So they don't know how to manage a startup account starting with zero. That was the problem. And now you find that they are losing people. Join they are losing. And they have taken only after other party has declared the candidates. So there is no such thing as participation of the people there. So although you find in TMC you have now candidates who are some heavyweights. Like you can say Banawale Churchill Babasa. Churchill Babal Choli TMC चे नावेले आसा. किरण कांदोळकर हे हेवीवेट आल्दोना आसा. ताची बायल आसा थिवी आसा. आनी नुवे भितर राजू काबराल आसा. हे सोडून आनी खंय TMC वोट पडपाक शकता. These are the only areas where candidates may not lose their deposit. But ही नावां जी आसा तुमी in other areas all their candidates will lose deposits according to me. Except these areas. तुम्ही ही नावां घेतली ते TMC म्हणून ना ती नाव ना because of individuals. So I would discuss आप in a different way. आप हांगा 10 वर्सां आसा. सो आपण काम केलां पॅन्डेमीक टायमार. आपण इश्यूज घेतल्यात गोंयचे. ऑल द इश्यूज which are taken by other political parties आपण घेतले. आनी आपाचे मरे एक some kind of a semblance of a cadre is there in most of the constituencies. आणि एक ल्हान असो cadre आसा. बरोबर. So it is functioning a little more democratically than TMC. But still AAP is give Kejriwal a chance. give Kejriwal a chance. आता केजरीवाल कितें म्हणटा तें आमच्या लोकांक खबर ना. तुका टायम आसा जाल्यार सांगता हांव, पूण हांगा टायम आसपा ना तुजे कडेन आतां. सो केजरीवाल कितें म्हणटा लोकांक समजना. सो पूण कितें आसा आप अगेन आप वील हॅव सम ट्रॅक्शन इन नावेली, सम ट्रॅक्शन इन बेनावली. ओके. एंड हे दोन सोडून म्हाका आनी आप ट्रॅक्शन खंय दिसना. ओके पणजी वाल्मिकी आसा, पूण कितें आसा विथ उत्पल देर Sicily, yeah. But I would not call it traction because with Utpal Parikar there I think the vote will get shifted. And there also in Talegaon the vote will get shifted. So I would say traction only in 2. So in these 2 areas and maybe in another 3rd constituency, in 3 constituencies, AAP will not lose their deposit. Now if you ask me, are they going to get any seat? I would say 0. TMC 0. Over. दोघे 0. Seat. 0 seat. आता डिपॉझिट कितले साल्वार करता ते पळो. डिपॉझिट आय थिंक दे विल बोथ ऑफ देम आय थिंक दे साल्वार करतले एटलीस्ट इन 4 to 5 seats. आपण TMC अशें दिसता. मदीं एक बोवाळ जालो एमजीपीन TMC कडेन युती केली. करेक्ट. हेतून युती अभद्र ते ना तो वेगळो इश्यू. हातून सुदिनाची तकली कितें दिसता? ना तकली म्हळ्यार अशें सी सुदीन बाब ढवळीकाराक कितें जाय आशिल्लें की आपल्याक 12 सीट जाय आनी आपूण मुख्यमंत्री जावपाक जाय. हें कोण पळय एक्सेप्ट पळय करता ताचे बरोबर आपूण युती करतलो.
म्हणजे काँग्रेस एक्सेप्ट करपाक शकल ना भार तुका कशी दितलो कॉन्स्टिट्युएन्सी तुका भार दिल्यार आमी कितें करप आनी तुका मुख्यमंत्री म्हणून आमी कशें करतले पयलींच तो सुदीन ढवळीकर बाबाला कांय चूक ना तागेली लास्ट इनिंग पूण एक फावट मुख्यमंत्री पूण जावन या रिस्क घेतली सो ना दुसरें कितें आहा यू आर नॉट इन पावर सो यू रिक्वायर सम रिसोर्स एटलीस्ट इफ नॉट मनी रिसोर्स मॅटेरियल रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ मॅटेरियल सो आय थिंक आप could provide that in that negotiation. Materials म्हणल्यार कितें बॅनर्स हें तें मे बी लिटल सम अदर सपोर्ट एंड टीएमसी की कोणी जाय आशिल्ली न्ही they wanted to go with Goa Forward, but Goa Forward last minute didn't go with them. Goa Forward realized मार्केटा मागीर तांचो भाव कितें जातलो म्हणटो सो पूण एमजीपी ती रिस्क ना कित्याक एमजीपीच्यो ठरावीक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सो एमजीपीचो भाव देंवपाक शकना आनी देंवलो ना बिकॉज ते ताजे सो आतां एकच म्हणल्यार एक जोक वूड बी that on 10 when results are declared in the national TV it will come TMC +4 MGP चे नाव येवपाना हय MGP चे नाव येवपाना पण TMC सीट आसपाना आणि MGP चे आसपाक शकता 4 आसतले नाल्यार 5 आसतले 4 किंवा 5 हय TMC 0 आसतलो सो but national TV will say TMC 4 किंवा 4 so that would be like then TMC can say IPA can say आम्ही पय 4 सीट गोंया काडली 4 but it is only on the 10th. From 11th, things will change. See, I don't think, knowing Sudhin Bab Devdekar as quite a mature politician, mature and a person who wants to be in power. See, Sudhin Devdekar has never been out of power, except during the time when they were kicked out by Promotion. So, he will play his cards. Yeah. So, the problem will come up if the Congress does not come up with a clear majority. And if they're dependent on MGP support to form the government, then वो उसका निकालेगा, वो उसको बोलेगा कि नहीं बाबा हमें तो सीएम चाहिए. Why don't you follow the Maharashtra model where you made the Shiv Sena म्हणजे इवन कर्नाटकान तशें जाल्लें हय सो तुम्ही तो मॉडेल हांगा फॉलो करात तुमगे प्रेसिडेंट आसा मरे निमाणे तुमकां बीजेपी भायर दवरपा जाय मरे आनी आमी बीजेपी कडेन झगडून आयल्या मरे दिया मरे म्हाका चान्स बाकी सगळं तुम बरो आतां जाय तें so but that will only happen if the Congress does not get a clear majority. Otherwise finally it would be the same thing. Otherwise you come and then the Congress can say that okay we'll give you let it look like a government of Congress, Goa Forward and MGP. Let it look like that. So we'll give you some ministerial berths. I'm just thinking like that, not that it's going to happen there. I mean, whatever, depends on. We are just discussing permutations and combinations. दुसरी गजाल म्हणजे एक सुदिनान पयली आपाकडे उलोवणी चालू केल्ल्यो. I know. जर सुदीन आपाकडे गेल्लो इफ एमजीपी आणि आप जर जाल्लें कितें अलायन्स बीन जाल्यार ते मातशें चड बरें हय डेफिनेटली आपाकडे गेले जाल्यार चड बऱ्या पडटाशिल्लें बिकॉज TMC is a weak brand. TMC is no brand at all in Goa. But AAP has some branding in Goa. So, तांचे बरोबर गेले जाल्यार with the MGP vote in some constituencies passing and all, it might have helped. Yeah. Like for instance, MGP has a vote in some constituencies. And ते जर तर एक तर narrative तयार केल्लो, maybe AAP it would have clicked more. AAP MGP could have clicked more, and the seats. I would not say they would form the government, but they would have a bargaining power with a little extended seats. आणि थंय सुदिनान सीएम पदा खातीर दावेदारी करपाक चड चान्स आशिल्लो अशें दिसना सर डेफिनेटली चान्स आशिल्लो बरोबर. आता एक लास्ट एस्पेक्ट आसता तो म्हणजे इंडिपेंडंट करेक्ट रायट तांकां विसरपा जायना they were role. In fact, I wanted to tell you that they were role. So अपक्षाच्या बाबतीत तुम्ही कितें अभ्यास केला? See, I have toured most of the constituencies. Last 1.5 months I am touring. And I feel that this time there is a scope for 2 independents. Scope is there. Out of that, I think one is sure. I would say, I don't know, because tu te areatlo, you will know better. I would say Bisholi may go to an independent. So खूपच पॉप्युलर असतो तो खूपच पॉप्युलर चंद्रकांत शेट्टी खूपच पॉप्युलर असा. I think it should go to an independent. People are
No, but people say that बाकीच्यान कितें जावन split जावन it may go to MGP. I mean there is this view, but nobody says it will go to BJP. बरोबर. So it will be a fight between the independent and the MGP. The BJP relegated to the third. Because BJP भितर इन फायटिंग बिचोले मातश्यो सुरू जाल्या. ना BJP तांकां राजेश पाटणेकर नाकाच आशिल्लो. त्या खातीर ताणें 5 वर्सां बिचोलेचे राजेश पाटणेकर थ्रू कांय कामच केलें ना. म्हळ्यार ते पळय मिडियाचे पळय येताले महामंत्री आनी बाकीचे म्हळ्यार मायनर अफेयर. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. या सो आनी त्या खातीर राजेश पाटणेकरान सांगलें की आपूण कंटेस्ट करना. तेन्ना खबर आशिल्लें आपल्या परिस्थिती कितें जातली. मागीर तांकां कोण मेळना जालो. मागीर ते चंद्रकांत शेट्टी म्हऱ्याक गेले. But Chandrakant Shetty, he has already taken his side. People are with him because of his independence. He's getting all from all of the parties. So that would have been a wrong decision for Chandrakant Shetty to take a BJP ticket on an anti-incumbency. Smartness दाखवलो. Total political smartness दाखवलो. Because on an anti-incumbency of the BJP, tak त्रास जाता. Then the seat would have been surely Naresh Sawant. Yeah. So now I think that is one area. Now you can't say about Panjim, but see, if the BJP votes get sizably split, and if the other vote goes to Parikar Utpal to defeat Montserrat, then slight chance asa. But there is a factor there. But then that vote, if whether Valmiki will pick up or the other people will decide differently. There is a Congress candidate, Elvis Gomes, who is good, who is a bureaucrat. But Elvis पणजे रावनाशिल्लो तो. आनी गोंया भितर कितें आसा, गोंया भितर स्मॉल कॉन्स्टिट्युएन्सीज, लोकांक त्या जाग्यार राविल्लो मनीस जाय. So anyway, means but that vote also may gravitate to Utpal Parikar, a sizable vote. So Uday Madkarkar is working for him, and then other people. Yeah. So I think that may be another area where we may see an independent. तुका आनी खंयची एरिया दिसता? Just tell me, म्हाका लक्ष येना. These are the two areas. एक आसा, तुम्ही म्हणटा ते पणजे एक independent. No, some say even that there is Kankon, but I don't. Yeah, I don't think because कितें आसता Kankon there are multiple candidates. Yeah. And to win, you require vote from all the communities. So people talk about an independent candidate, but I don't know whether that independent candidate will pick up the tribal vote. He may pick up the urban vote. He may pick up his community vote. Whether he pick up the tribal vote. And then the other thing is our Sangye. Savitri Tai. Yeah. But I think Savitri Tai may cause disturbance to BJP candidate. Subhash. He caused disturbance to BJP candidate and म्हाका ताबलो पडटलो काय दिसता. आमगेले गांवकर मरे. प्रसाद गांवकर ताबलो पडत. But his popularity was low because he went to TMC. लोक म्हणटाले तो गेल न्ही ती आतां सो वचूं ताका आनी आतां कितें पडतो. पूण आय थिंक ताका ताप लागली पडत. But what is going to happen is that may give more security that Kepe will go to Congress altern di Costa. Because of the community in Sangye, their brothers and sisters in Kepe constituency may say, तुझी बायल आमगेलो candidate defeat करपा आयल्या तुका दाखयता आमी. So I mean that may happen there. So Babu Kavlekar also is shaky. Though Babu Kavlekar meeting हजारान लोक जाता. I mean that is his quality. That is his quality. या मी जे कितें डिस्कस करता ते जो चर्चा सुरू आसा depending on what is the sentiment of the people and depending on what the opinions makers in those areas say and depending on what is if you go to the market, traders, taxi drivers, tour operators say. आणि एक नाव सर इम्पॉर्टंट आहा, Alex Reginald. अरे हय मरे आमी विसरले. Alex Reginald is I don't know किती ताची सिच्युएशन म्हणून means actually इतली वर्सां in politics he should have been politically mature न्ही. पयलीं 5 वर्सां काँग्रेसी गाळी मारीत रावलो पूण काँग्रेस ओगी रावली because in social media he was considered as a true congressman. And the other people are not true congressmen. What's a congress is to about or राखून दवरपी मनीस. पूण काँग्रेसी गाळी मारीत रावलो, अध्यक्ष गाळी मारीत रावलो आनी कोणा गाळी मारीत रावलो म्हणजे हे काँग्रेसाक हे सगळे पाड घालता काँग्रेस आनी आपुणूच काँग्रेस सारको राखून दवरता. फायन. सो हे 5 वर्स पयलीं गेले. मागीर सडनली कितें केलें जाणें आपा वता म्हूण केलें.
मागीर सडनली आपांतल्यान घुमजाव करून बर्थडे दिसा कितें घुवलें, राहुल गांधीन फोन केलो, आयलो, वर्किंग प्रेसिडेंट जालो, राहुल गांधी बरोबर स्टेजीचेर बरो नाचलो, टिकेट डिक्लेअर केली. मदीं फडणवीसा मदीं फडणवीसा वचून मातशें कितेंशें केलें कितेंशें म्हणजे कित्याक मेळून कोण जाणा. आनी मागीर टिकेट डिक्लेअर केली. आनी टिकेट डिक्लेअर करतकच तूं पार्टी चेंज करता. दॅट मीन्स वॉट इज द नॅरेटिव्ह यू वॉन्ट टू क्रिएट. That means you are supporting the TMC narrative. TMC wants to create a narrative. काँग्रेस आपल्या मनशां राखून दवरपाक शकना. ते इलेक्ट जातकर आमदारां राखून दवरपाक शकपानात. ते इलेक्ट जावचे पयलीं कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले पसून ते सांबाळपाक शकना पळय. दिस इज ऍक्ट ऑफ ट्रिचरी. I should not say this about Alex Bob Regional. He is from Kurtori. I am from Kurtori constituency. I have good relation with him. And he is like our family friend. Asha म्हणप न्ही. But as a commentator, once you are given the ticket, what are you trying to communicate to Goa? You are trying to communicate is Congress ticket dillu munismu raopana. I am the proof. Now that is a very bad thing. So I don't think that Kurtori will stand with anybody other than the Congress. I don't think. Just not possible. I can't digest it. I think Kurtorkars will not digest it. आता कितें अफ तयार आसात की म्हणल्यार काँग्रेसमॅन ते कुर्तोची थोडे डिसॅटिस्फायड आसात आनी कितें पूण ही स्टोरी पळय म्हाका दिसना. आय एम गेटिंग दॅट क्लॅरिटी. पारंपारीक काँग्रेस मतदारसंघ पारंपारीक एक जालें आनी आय थिंक नॉट इन 2022. Kurtorkas will not ditch the Congress in 2022 because there is no reason for them. So what is the reason? What is the reason for them? एक reason म्हाका सांग why they should say no to the Congress. Why? सारकें. बरें परतो आलेक्स बाबाक काँग्रेसीत येवपाक सोदतालो. इवन आमगेले मायकल लोबन वचून एक ट्वीट केलें स्टेटमेंट केलो. परत तर काँग्रेसीन जर घेतिल्लो then काँग्रेसीची ट्रॅक्शन इन अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज वूड हॅव गॉट एफेक्टेड बिकॉज ही काँग्रेस म्हणटी कितें करपाक रेडी आसा मरे. आतां अशें करून मागीर कितें करतले. सो काँग्रेसीटी फियर ऑफ दॅट नाल्यार घेवपाक जातालो. सो ही फियर आशिल्ली बिकॉज टिकेट दिवची पयलीं गेल्लो जाल्यार घेवपाक जातालो. टिकेट दितकर गेलो वॉज द रियल इश्यू. आनी तो प्रिंसिपल पावलो न्ही काँग्रेस. तुका दिली तिकेट तूं वयता तुका परत म्हणजे इट्स नॉट लायक आओ जाओ घर तुमार अशें आसपाक शकना. ना अशें जाता आशिल्लें. काँग्रेस अशीच म्हणून एक हवास न्ही. ते हवेक हे खत पडटा आशिल्लें. सो अलेक्सान आपल्या पांयार आपूण फातर मारून घेतलो. आय डोंट नो वाय ही डीड बिकॉज आय लव हिम. नायस पर्सन. इवन विधानसभेन सुद्धा आवाज काडपी तोच आशिल्लो. बट जर अशें फाल्यां जालें जाल्यार इट वील बी लायक दुर्दैव अशें म्हणप. ना हाव कॅन से दुर्दैव. यू कांट से दुर्दैव बिकॉज वॅक्यूम इज ऑलवेज फिल्ड. ताजे म्हणटा ताजे दुर्दैव नॉट विधानसभेचे. ताजे सो तुका मुलाखत घेवपाक हांव ना जाल्यार आनी कोणी मेळटलोच. सो वॅक्यूम इज ऑलवेज फिल्ड. तुमी ना जाल्यार ते म्हाजे दुर्दैव. तुमचे न्ही. No, vacuum is always filled. Some other person rises up. So